எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சந்து அனலிட்டிக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4 ஹைலைட்டடான பாயிண்ட்ஸை எப்படி ஒரு மோர் டிரான்சிஷனில் வித் கிரியேட்டிவாக கொண்டு போகலாம் அப்படின்றது தான் லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் see the final result in the slide show. டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடான கண்டென்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ண ஒரு சரியான சேனலை ரீச் பண்ணியிருக்கீங்க. எந்த ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்பட்டாலும் வீக்கெண்ட்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய லிங்க்ல காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ டேக் அ நியூ ஸ்லைட். ஸோ நம்ம ஷேப்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். Click on insert option, click on shapes and select the option rectangle. So let me draw a shape now. Remove the outline, shape outline. Should be no fill. Now duplicate it. Control plus D. Okay. Now let me fill the shape color. The first one is blue. Next one the light blue. நீங்க கலர்ஸ் நீங்க ரிக்வயர்மெண்ட்க்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி நீங்க கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஷேப்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். Let me type A. So I'll go with the option, the font style. You can go with anything. So let me take a random one. I'll increase the font size to 150. And I'll change the font color to white. So நான் previous slideல இந்த text copy பண்ணிக்கிறேன். So go to insert option again. Text box. I'll insert the text. So இதை நம்ம copy paste பண்ணிக்கலாம். Okay, now requirement தகுந்தபடி நீங்க இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். It could be ABCD or 1 2 3 or title name, anything. Now let me insert the icons. Go to insert, click on icons. நம்ம இப்போ 4 shapes எடுத்திருக்கோம். So 4 icons select பண்ணிக்கலாம். So above you could see many options: travel, accessibility, business, commerce, holiday, sports. So business related ஆனதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். Now I'll select any 4 icons randomly. Now we have selected only one, and else let me select the other 3. Click on insert. Let me change the icon color to white. Graphics format, graphics fill, select the color white. Okay. Now we'll place the icon at bottom of the shapes. Make sure that you copy the correct one. Okay. Now go to insert. Let me insert a shape, a little triangle. Okay, go to shape format, no fill. Rotate towards right. Okay. Now I will change the color as same as we have on the first shape. Now do Control D. Control D. Control D. Change the color. Okay. இப்போ நம்ம இதை group பண்ணிக்கலாம். For that, first select the shapes, text, and the little triangle. Group it. Press Ctrl G.
ஓகே. இப்போ நம்ம இத செக் பண்ணிக்கலாம். ஆர்டர் வைஸா லைக் ஏ, பி, சி அப்படி இருக்கான்னுட்டு. ஃப்ரண்ட், B, front, C. Now copy the C and right click on your mouse, bring to front. ஓகே. இப்போ நம்ம இதை ஆர்டர் வைஸாக வச்சிடலாம். Now let me duplicate the slide. Okay. Move it to back. அந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே விசிபிளாக இல்லாத மாதிரி லைக் இட் ஷுட் பி இன்விசிபிள். ஒன்லி த ட்ரையாங்கிள் ஷுட் பி விசிபிள். இப்போ நம்ம ஒரு இந்த ஸ்லைடுக்கு ஒரு சாலிடான பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் தட் ரைட் கிளிக் ஆன் யர் மவுஸ், select format background, solid fill. I'll give a blue color. Okay. ஓகே, நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ண ஸ்லைட் மேலே இருக்குது. ஸோ அதை ட்ராக் பண்ணி கீழே வச்சிடுறேன் நான். Select the third slide and the fourth slide. Go to transition and click morph. ஓகே, நான் இப்போ இதை delete பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்லைட் நான் delete பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம ஸ்லைட் ஷோவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos.